Okay, Bwana Chief the Professor. Majina yangu ni Protas Wechuli Sifuna, Chief wa Support Location. Niongea Kiingereza au Kiswahili au Kimeru. So, what's the difference between a teacher and a professor? A teacher is a clever pupil or a clever student who makes other students to be as clever as he is. For those who don't understand English, please switch off your television and find where you can get Kiswahili. A professor is the one who knows more and more about less and less. They will not believe! They will not believe! They will not believe! Mimi naunga mkono. Okay, so before kuwe chief, ulikuwa nini, like ni job gani ulikuwa unafanya before kuwe chief? Niseme. Before then, I was a teacher. In fact, okay, I want to distract you kiasi because I have a question nataka kuuliza a little kiasi ni kudistract kidogo. Think twice! a teacher will never be destructive. Yes. Who is this guy? Why? Why between my interview you're passing around? But kuna watu wanasema ufanyi kazi. Mimi nilianza kufanya kazi Ruto akiwa na 6 months. Akiwa miezi 6. Mimi napenda kazi. Nafanya kazi la ili wanahari. Nyinyi washenzi sana nyinyi. Nafanya kazi with the commitment, dedication. We work with valor and value. Can you try Kiswahili? Hata hiyo Jumapili lazima nifanye kazi. Sawa basi tuache na msemo mmoja. Nataka tuache na msemo mmoja. Tayari amekata tiketi ya kwenda Busia. Ya Kiswahili. Mali bila daftari huondoka bila habari. My lord, I wonder. Okay, msemo mmoja ya Kiingereza, a saying in English. How do you say that? How do you doubt my education? Hey, can you apologize? Education should be pursued beyond the cosmos. Education is knowing a lot about a little and a little about a lot. Nimemaliza. Mtu ya bodaboda simama juu. Mtu ya bodaboda iko wapi? Nataka ufanye namna hii.